look at your results. Miren sus resultados. Trace them. Por favor, vayan atrás de ellos. Diamond's hard. Oh, diamante es duro. Nikken products are expensive. Los productos son muy caros. Nobody's interested in multi-level. Nadie está interesado en un multinivel. Okay, Okay. I can't help you. Yo no te puedo ayudar. Because my beliefs Porque mi are creencia totally different. son totalmente distintas. I deserve money. Yo merezco dinero. I'm a good person. Yo soy una buena persona. I should have money Yo sí debo tener dinero. because I don't hoard it. Porque yo no lo recuerdo. I put it back in circulation. Yo lo pongo otra vez en circulación. Rosa Maria makes me some money. Rosa María me hace ganar dinero. I give it to the guy at the San Fernando Plaza. Yo se lo doy al hombre de San Fernando. Entonces ella siempre está circulando. See, that's healthy money. Eso es dinero Saving. saludable. Ahorrando, Enjoying, disfrutándolo, putting it back into the circulation. volviéndolo a poner en la circulación, o sea, en el alrededor. But why do I think that way? Pero porque yo creo de esa forma, Because seeing my mother por ver, viendo a mi mamá, and to be disgusted. y me daba rabia de ver eso. I could have copied her. Yo no hubiera podido copiar a ella. Two things happen when you're in an alcoholic family, Dos cosas pasan cuando usted está en una familia alcohólica, which is so bizarre. que es basado, o sea, es algo... You marry an alcoholic. Usted siempre se casa con un alcohólico. That to me Eso para mí, is like, what? eso es todo. You cried noche after noche after noche because your father or your mother completely embarrassed you and hurt you. Que usted lloraba noche por noche porque sus padres lo habían totalmente avergonzado a usted por medio de la... No stability. No tenía With money, estabilidad con we're dinero. broke, we're up, we're down, we're broke, we're No broke. teníamos dinero, estábamos pobres. And then you go stand there Y usted va y ahora and marry an y alcoholic. se casa con un alcohólico. Do you know why? ¿Usted sabe por qué? Because it's familiar to you. Porque es familiar para ti. Even though you hate it, Aunque usted lo detestaba, it's familiar. es algo familiar para ti. So there you go. Entonces, mire, You married your father, usted se casó, you married your mother, usted se casó con su papá, con su mamá, or your mother was so weak o su mamá era tan débil, that you become a tyrant que usted se volvió un tigre, and you run your husband y and you run your kids. y usted sobrepasa a su esposo o a sus hijos. Because at 10 years old, Porque a los 10 años, 5 years old, a los 5 años, you saw this pathetic woman. usted vio a esa mujer Sí, señor. que era tan sumisa, Never took care of herself, nunca se cuidó ella misma, never stood up for herself, nunca se enfrentó a ella. and you're like, I'm not going to do that. Entonces empezó a decir, yo no voy a ser como mi mamá. So you go like this. Entonces se va todo lo opuesto. Some of your husbands have done that. Muchos de ustedes, su esposo ha hecho eso. They've copied their father. Han copiado a su padre. He was the man. Es el hombre, el macho de la casa. I'm going to do that too. Ah, yo también voy a hacer eso. I can teach you the compensation plan. Yo le puedo explicarle el plan de After compensación. 22 years, Después de 22 años, I see it's a waste of my time. yo veo que es una pérdida de mi tiempo. Because unless you guys have your attitude Al menos de que ustedes tengan una actitud clean, limpia, without baggage, sin pura basura, with hope, con esperanzas, with confidence, con confidencia, you're going to be that seller, usted va a ser esa vendedora. or you're going to be a silver for 7 years, O usted va a ser una plata por los or próximos 7 años, still a platino. o continuar platino. Doesn't matter. No importa, Because the compensation plan is not running your life. porque el plan de compensación no es el que está corriendo su vida. Your subconscious is running your Su life. vida. Su subconsciente es el que está manejando su vida. Oh, I don't deserve it. Ah, yo no me lo merezco. Many little games. Muchos de sus juegos, Attitude. actitud, Trace them. por favor, atrás, Face it. enfréntelos, Erase it. bórralos And replace it y reemplácelos with a different reality. con una realidad With different distinta, beliefs. con unas With creencias different diferentes, habits. con nuevos hábitos. And then your results Entonces sus resultados
They start to cambiar. empiezan a cambiar. So, this business is in your head. Todo este negocio está en su cabeza. So let's talk about tools. Vamos a hablar acerca de las herramientas. Oh, let me finish. Déjame yo The termino. lady La señora that I met with, que yo me encontré con ella, you know, the one who's only a seller, la mujer que solamente vende, we had a private lunch, tuvimos un almuerzo privado, mucho crying, lloró mucho, going back, volviendo a trazarlo, o sea, a ver dónde se había of originado, why she's insecure, porque era que ella estaba insegura, and we found it. y lo encontramos. And we found it Y lo encontramos in her mother's mouth. en la voz de su mamá. This is what happened. Esto fue lo que pasó. She's 5 years old. Tenía 5 años. The mother had 2 boys, La mamá tenía 2 niños and she was done. y ella había terminado. Didn't want any more kids. No tenía más hijos. And then all of a sudden, here comes, I'll call her Blanca. Ahora vino Blanca. And so she's sitting around, Ella está sentada ahí. and here's little Blanca playing. Y vino Blanca jugando. Oh my God, I didn't want another kid. Ah, Oh. Dios mío, yo no quería. I thought I was done. Yo pensé que ya había terminado. Oh, hee hee, ha ha ha, Y hee. se reía. Y venía la niña. La niña se- I'm not wanted. Yo no estoy, o sea, no me quería, no fue They didn't deseada, want me. no me quería, no me deseaba, They didn't want me. ellos no me entendían. I don't have value. No tengo valor, My mother didn't want me. mi mamá no me gustó, difícil, Year after year, años tras años, at the parties. a las fiestas. Oh, well, she was a surprise. Ay, Fue una sorpresa. sorpresa. That's not how she heard it. Ella no fue como lo escuchó, That it was a joke. que era un chiste, What's reality? que fue la realidad. Her mother loves her. La mamá No no la quería, But when you're 5 years old, pero cuando tú tienes 5 años, you made a decision. usted hizo una decisión. At 7 years old, A los 7 años, it was strengthened. ya se 10 years old, they're still telling the funny story. Y todavía a los 10 años tú estás volviendo a historia esa no era misma una historia. relación. I thought I was done. Yo pensé que yo había terminado And it is scarred. y la cicatrizó. Can any of you relate? ¿Ustedes de eso se puede relacionar con eso? Sí. Total. So she doesn't have Porque confidence. aquí fueron familias muy numerosas, las madres tenían 11, 12 hijos, 8 hijos, 9 hijos, entonces los menores que iban sin que ese abandono. Oh. All the kids felt the same. See, so why Pero ¿por qué? is she not building an Atlantis? ¿Por qué no está haciendo? Why is she not building a network? ¿Por qué no estaba ya construyendo un multinivel? Because she doesn't feel you want her. Porque ella cree que nadie quiere ser parte de ella. You're not gonna follow her. Usted no la va a seguir a ella. Acuérdate, se crió aislada. She doesn't have the No confidence. tiene la confidencia de sí misma. Confianza. Confianza en ella para poder Hacer servir. una red. It's too much responsibility. Esa es mucha la responsabilidad. Because she doesn't believe in herself. Porque ella no se cree en ella misma. No cree en ella misma. So I gave her some things to do. Le dejé unas cosas para Para que hacer. hiciera. And in 1 month we're supposed to talk again. Y en un mes tenemos que volver a hablar. And she says, I want to build a network. Y entonces ahora ella dice que sí quiere hacer. I want to do both. Que quiere hacer las dos cosas. I want to be a powerful seller. Quiero seguir siendo una vendedora poderosa y también quiero crear un Hacer red. equipo. So coming to a training Porque ella ha venido a un entrenamiento and me teaching the compensation plan, y no enseñarles el plan de compensación, we're going to shift and do that. vamos a ahora brincar a hacer eso ahora. But as the leaders, Pero como líderes, you're wasting your time ustedes están perdiendo el tiempo. until if you see that the subconscious, Deciden que el subconsciente, their results,
los resultados. You need to try to Tiene que ir a mirar a ver de dónde es que viene, a trazar de dónde es que viene, porque están viviendo esos resultados. just think of it as a computer, Véanlo como es una computadora and it has a program running. y tiene un programa corriendo. Doesn't matter how bad you want to change it, No importa cuánto quiera usted cambiarlo, it's not going to change. no te va a cambiar. So you take it out, Usted lo saca, make the adjustments, hace los ajustes and plug it back in. y vuelve y lo metes ahí. Okay, so tools. Vamos a ver acerca de las herramientas. I looked at my business, Yo miré a mi negocio. and I get very quiet in December and January. Yo se calman mucho las cosas en diciembre y enero. It's nice because everything slows down, Es bueno porque todo como que se va mermando y se... and I start thinking, what could make my business better? Entonces empiezo yo a pensar, ¿qué puedo hacer para que mi negocio se mejore? We're going too slow. Estamos muy lentos. Now I have 10,000 people in my group, Ahora tengo más de 10,000 personas en mi grupo, and I'm going too slow. pero yo estoy yendo muy lento. It's too slow. Es muy lento, ¿no? It's because everything's on demand, Porque todo está en demanda and boom, everything's moving like this. y todo está corriendo rápidamente. And I'm not moving like this. Y yo siento que no me estoy moviendo rápidamente. I should have 20,000 people in my group. Yo debería tener 20,000 personas en mi grupo. Everything has changed. Todo ha cambiado. The computer has changed everything. Las computadoras y la tecnología ha cambiado todo. You want to listen to disco music? Usted puede escuchar a disco, a la música de You disco. go to YouTube, Va a YouTube, you put in BGs, pone el DJ, los DJs, and there comes the disco. y sale ahí mismo la música. On demand. Ahí mismo así, The rápidamente. disco's not on the radio anymore, El disco ya no está en el radio, but it's on your phone, pero está en su teléfono, like that. rápidamente. If you wanted disco in the past, Si usted quería el disco en el pasado, you had to go to the store, usted tenía que ir a la tienda, go get the albums. coger los álbumes, Now it's on demand. ahora está a su bendición. If you want to watch the movie Forrest Gump, Cuando usted quiere ir a ver la película Forrest, no sé cómo le aquí le cambian los nombres a las Forrest Gump. have you watched Forrest Gump? ¿Sí han visto esa película? Sí. Is it in the movies? ¿Está en el teatro? No, it's not in the No movies, está en el teatro. but it's on the Netflix or on the phone. Pero está en el Netflix o en On demand, on demand, on demand. que todo es a medida de petición. Nikken information La información needs to be tiene on demand. que estar en la información a medida que Not waiting for Susanita to come to do a training. no esperando a que Susanita venga a darles un entrenamiento. So all of you, Entonces todos I ustedes, think, would want to increase your business. yo espero que ustedes quieran que incrementen sus negocios, ¿verdad? What do? ¿Qué hacemos? We have to join the world Tenemos que juntarnos o ir con el mundo and be on demand. y estar a la demanda. Okay. O sea, So if Rosa Maria is in bed at 8 o'clock or 9 o'clock, Si Rosa María está en cama a las 8 o 9 de la these noche, are her two new people. ellas son sus dos personas nuevas. They get off of work at 8 o'clock, Ellas terminan su trabajo a las 8 de la but they noche. can cook some dinner, Pero pueden hacer una sit in front of their computer, sentarse al frente de su computadora and get a product training y coger un entrenamiento en producto. while you're in bed. Mientras usted está durmiendo. Isn't that smart? Eso no creo que es Then inteligente. waiting Esperar until next weekend hasta el próximo fin de to semana drive across town para manejar mitad de la ciudad, to train them? para entrenarlas. That's old thinking. Eso es pensar antiguamente. It was amazing to me Eso fue impresionante para mí. that in Bogota, Que en Bogotá, the taxis el taxi, went on strike. fueron no, pues Cali. Oh, Cali, excuse me. En Cali fueron los taxis, se fueron en huelga. And I said, why? Entonces les preguntó por qué. Because of Uber. Porque Uber. Are you an idiot? Dice, ¿ustedes son estúpidos? You're going to stay home Ustedes se van a quedar en casa so the people that make you mad para que las personas que lo están haciendo lo mal a ustedes earn more money that day. ganen más dinero ese día. Muy bien.
It's like a caveman. Caveman. Es como si un hombre de la cueva, o sea. ¿En qué punto estamos? La huelga era contra el Uber, pero ¿qué les dieron? Dejaron el campo abierto. Eso es estúpido. So, we have to move fast. Tenemos que movernos rápidamente. The world is changing. El mundo está cambiando. Taxis are becoming obsolete. Los taxis se están ya volviendo obsoletos. Just like video stores. Como los videos, las tiendas de video. But you can't tell the taxi drivers. Pero no le puedes decir a los choferes de taxi. Mira, it's evolution. Es la evolución. It's evolution. Es evolución. It's a changing economy. Es un cambio de economía. They don't see it. Pero ellos no lo ven. They're trying to push back the wind. Ellos están tratando de empujar el viento. No van a poder. If you want to fight against Uber, Si usted quiere pelear contra Uber, then you offer something Uber can't offer. entonces ofreces algo que Uber no puede ofrecer. And you build a network. Y hace un mercado. Something special. Algo especial. Like they get a 5% back on all the taxi service for a year. O como decir, un 5% les devuelven de servicio de taxis por el año. O algo Or you así. put all of the taxi people in that spend over a certain amount of money O ponen todos los taxis que se gastan tanto dinero por in a year. una escala al año. And then you have a drawing Entonces hace una competencia. and you send them to Miami or Y something. les das un regalo, un premio, algo para que les den incentivos. That's how you grow your taxi business. Así es como usted hace crecer el negocio de los taxis. Not by sitting home No por medio de sentarse en la casa and creating more Uber drivers. y creando más trabajo para Uber. So, the world has changed. El mundo ha cambiado. If we're going to grow faster in Nikken, Si nosotros queremos crecer mucho más rápido en Nikken, we have to get these women trained faster. tenemos que empezar a entrenar a las personas nuevas mucho más rápido. That's where the tools come. Ahí es donde vienen las herramientas. So this is my gift. Este es mi regalo. This is how I'm going to speed up my business. Esta es la forma como yo voy a incrementar y ponerle velocidad a mi negocio. I've invested more money in this website Yo he invertido más dinero en esta página de web than in my Nikken business. que en mi negocio de Nikken. I feel very strongly about it. Me siento muy cómoda y fuerte acerca de esto. This is how we're going to work smarter, Ahí está la forma faster. como vamos a trabajar mucho más inteligentemente y más rápido. Okay, so I'm going to explain this Les voy a explicar esto and then we'll be done today. y entonces vamos a terminar hoy. It has a home page. Tiene una página de home, es My Setup, ahí está arriba la página. And this explains how to optimize it. Y este te explica cómo optimizar. This is the purpose of the site, Ese es el propósito de the library, la librería, the document library, la librería de documentos and the calendar. y el calendario de actividades de hecho. And there's me in Chia with a vaca. Esa soy yo en Chía con una vaca. And this is how you can email me. Esa es la forma que me puede comunicarse conmigo, me puede mandar un correo If you have a question. si tiene alguna pregunta. This website Esta página is not for me no es para mí, to take your prospects. es para coger sus prospectos. This is not a recruiting site. Este no es una página para reclutar. I just have the email here. Yo solamente tengo este correo So if you need something, por si necesita algo. okay? I'm building a recruiting site. Yo estoy haciendo otra página de web para For me. reclutar, pero para mí. But this is for you. Pero esta es para usted. Okay? So that's the home page. Esa es la página home. This is the about. Esa es acerca So there, del equipo de apoyo. you can tell the story. Usted puede contar la historia. I come from all men. Yo vengo de todos mi
Mi upline es de hombres, All men. todos hombres. I like that. Me encanta I eso. got good training Yo recibí buen entrenamiento without a lot of wasted time. sin perder mucho tiempo. Porque dice que las mujeres hablamos mucho. Boom, 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 boom. Okay? All right. You see, the site is completely bilingual. Van a ver que toda la página es totalmente bilingüe. Está en inglés y está en español. I love this picture. Me encanta esta foto. Makes me smile every time I pull it up. Me hace reír, me hace sonreír cada vez que la saco. Because that's what we do. Eso es lo que hacemos. We work together. Trabajamos juntos. Now this you can use for your recruiting. Ahora, esta parte de la página la puedes usar para el reclutamiento. You can show your prospect we do business in 17 countries. Usted le puede mostrar al prospecto que hacemos. This is one of my business partners in America. Esta es una de mis socias en América. She's been to Colombia 21 times. Ella ha estado en Colombia 21 veces. And this is how she works in Miami, Y así es como En ella Florida. trabaja en Florida, in a casa cable. en una casa acá. There's Rafi. Esa es Rafa. There's Edgar. Edgar. There's Beatriz Martinez. So, again, telling the story. Por favor, cuéntenle la historia. This lady, Esta señora, she doesn't even speak English. que le cuente la historia de ella, que esta mujer ni She siquiera has this great business in Colombia. y tiene un negocio maravilloso en Colombia. And I said, well, hell, if she can do it, I can do it. Bueno, entonces, ¿qué digo? Bueno, si ella lo puede hacer, ¿por qué no lo voy a hacer yo? This is the opening of Peru. Esa es cuando la apertura de Perú. This is working in Peru. Esto fue trabajando en Perú. These are the famous paisas Estos son los famosos paisas, that are the #1 income earners in Peru. que son los que más ganan dinero en Perú. So there you can tell the story. Ahí usted puede contar la Maybe you historia. have someone here from Venezuela Si ustedes quizás conozcan personas de Venezuela or someone from Ecuador, o alguien de Ecuador and they think they can't do business in another country. y creen que no pueden I don't hacer know negocio en anyone. otro país porque no conocen a nadie. What is that? ¿Qué quiere decir eso? I can't do business in another country. It's it's a belief. Es una creencia. So that controls their actions. Eso es lo que controla sus acciones So they get these kind of results. y entonces por eso es que cogen ese tipo de resultados. Oh, I can't do business. Yo no puedo hacer negocio. I'm not a paisa. Yo no soy una paisa. Okay. So this is working in Peru. Eso fue trabajando en Perú, This is working in Ecuador. en Ecuador. I want to say something Yo quiero decirles algo that I want you to understand what I'm saying. que quiero que ustedes entiendan lo que les quiero decir. I was very surprised Yo estaba muy sorprendida when I came to this country, cuando yo vine a este país and there's so much talk about classes, y hay se habla mucho acerca de las diferentes clases economic. económicas. So one of the things that I'm proud of Una de las cosas que yo estoy muy orgullosa is that it breaks the rules in this country, Nikken. que Nikken quiebra esas reglas de la diferencia. Because it doesn't matter what economic class you're from. Porque no importa de qué clase económica usted sea. If you can sell products, Si usted puede vender productos, if you can bring in partners, si puede usted traer consultores o socios, you're going to do great. usted va a ser muy bien. Doesn't matter who your daddy's name is. Que no importa cuál es el nombre de su papá, Doesn't matter what class you're from. no importa de qué clase venga usted, Doesn't matter. no importa. So we have people from different economic classes. Tenemos gente de diferentes clases Economic. económicas, Not in God's eyes. no en clases de... Don't twist what I'm telling you. Dice, por favor, no conviertan o malinterpreten lo que yo estoy Are we diciendo. clear? Que si estamos claros, no importa de clases de religiones ni de otras cosas, sino es de clase social, Economic. clase económica. Economic classes. Nikken is an equal opportunity. Que Nikken es una oportunidad de... These ladies come from a different economic level than these ladies. Por ejemplo, estas personas de la mitad son de diferente nivel económico que las otras. But the smiles on their faces are the same. Pero
Las sonrisas en sus caras son las mismas. Because they're making money, Porque están ganando dinero, they're reinforcing their independence se están reforzando la independencia in their house, en su casa and they're enjoying y lo themselves. están disfrutando. So it's not just for rich people, Nikken. No es solamente para personas ricas. Here's truth. Esta es la realidad. In Ecuador, I have a team in Machala and I have a team in Quito. Dice, yo tengo un equipo en Machala y otro equipo en Quito. This is working in Mexico. Esto es trabajando en México. This lady's from Venezuela, Esta mujer es de Venezuela and she does very good business. y hace muy buen negocio. This is Mariela from Mexico. Mariela de México. So I flew there. Yo viajé allá. If somebody's hot, Si alguien está caliente, I want to be around them. yo quiero estar cerca de ellos. So I'll spend money, Yo gasto dinero. because those people are good. Yo invierto dinero porque estas personas son buenas. Panama, Panamá, and there's Miss Roja, y está en Miss Roja, Miss Diana Calle, de la calle, and her Roja dress. y su vestido rojo. Okay? So you can use this website Usted puede escuchar, coger esta página, to usarla show the people what is possible. para mostrar a las personas lo que es posible. Here's videos. Están los videos. Now, we have English videos, Tenemos videos en Spanish inglés, videos. en español. okay? And there's 12 categories. Y hay 12 diferentes categorías. Now, all the leaders, I want you to listen and pay attention. Por favor, todos los líderes, escuchen y presten atención. Okay? I have 12 folders. Tengo 12 carpetas, They're almost all empty. casi todas están vacías. I need you guys Necesito, por favor, that que when you ustedes, find a good video, que cuando ustedes encuentren un video bueno, what is my definition of a good video? ¿qué es mi definición de un video bueno? It's not someone No es de alguien standing 20 feet from the camera, que esté parada 20 pies de la cámara, or the sound o que el sonido que no esté estático. no, it's got to be quality, Tiene que haber- professional. Tiene que ser profesional y I'm a little calidad. snooty about production, Yo soy muy exigente en cuanto a la producción, because a professional, they're like, porque entonces si encuentra una persona profesional va a decir no, eso the no, quality is not good. la calidad no es buena. So the sound, Tiene que tener buen sonido, the picture la foto, needs to be good, que tiene que ser bien buena and it needs to be full of y que sea bien Nada. emprendedora, o sea, muy cargada, que no sea lenta, o sea, que sea fuerte. What is the topic? ¿Qué es el tópico? You have only a few minutes of people's attention. Que usted solamente tiene unos cuantos segundos de atención de las personas. You'll watch a video for 20 minutes on Nikken Usted vería un video de 20 minutos en Nikken because you're in the business. porque usted está en el negocio. But a new person's not going to. Pero una persona que no está en el negocio no lo So ve. it needs to grab their attention, Entonces tiene que llamar la atención de esa give them the persona, information, darle la información and they're out. y ahí ya termina. So if I don't post your video, don't be offended. Si no pongo videos, no se ofendan. But if some of you have a good idea Pero si ustedes tienen una buena idea and you're frustrated like me, y está frustrada como yo, that 12 of these don't have enough content, que 12 de estos no tienen suficiente contenido, Mira, think of it as a college that only has 4 professors. piensa lo que es como una universidad que solamente tiene 4 profesores. I need some more professors. Necesito mucho más profesores. So this is inspirational. Esto es inspirador. You can read all the different topics there. Pueden leer todos los diferentes tópicos. Now, I've done my best. Yo he tratado de hacer lo mejor This is on technologies. en la tecnología. This is not on the product specifically. Esto es sobre la tecnología en general, no se trata del producto específico. Okay? So this is on how it kind of works. ¿Cómo trabaja la tecnología? A little bit. This is the Discovery Channel video on the plantillas. Ese es el video del Discovery Channel sobre las plantillas. This is from Telemundo or Univision Este es de Telemundo Univisión with Dr. Patino, her sponsor. con el doctor Patiño, que es Colombian surgeon. un cirujano colombiano. Make sure you show your prospect his face. Por favor, muéstrele al prospecto la cara de él.
And then later you can show him his car in Miami. Y después le puede mostrar el carro de él de Miami. And he's coming here next month Y él va a venir el próximo mes to develop her team more. para ayudarnos a And Alonso's. desarrollar el equipo de nosotros. So I need more stuff. Yo necesito mucho más cosas. Okay, we want to explain the technologies. Queremos explicar la tecnología. Then we have productos. Ahora tenemos los productos, And this is testimonials. los testimonios. I don't have No tiene ninguno. it. I need you to record some very good testimonials. Necesitamos que ustedes graben buenos testimonios. The best kind have before and afters. Los mejores es donde usted muestra lo que originalmente era y el cambio que se hizo. Guys, this is your website. Let's make it fantastic. Por favor, ustedes quiero que sepan que esta es su página de web. Necesitamos hacerla fantástica. Let's say you have a diabetic Es como si dijéramos que tuviéramos un and she has a diabético great result. y ella tiene un resultado And you bueno. have the before and after Y pictures. usted tiene las fotos del antes y el después. Push it a little further. O sea, empujen un poquito más allá. Take your phone. Cógese su Go teléfono. interview her doctor. Vaya a entrevistar el médico de ella. Well, what did you see in her change? ¿Qué fue lo que usted vio en el cambio de ella? Well, Vaya un paso más allá. That's a good testimony, Ese sería un buen testimonio. etc. All right. The ones you can use now, Los que puedes usar well, the ahora, one that's going to have the big change los que van a tener mucho más is this cambio, one. es el de entrenamiento. I'm getting Olga Lucia Monzon. Yo voy a coger Olga Lucía Monzón. I think I'm this close to closing the deal. Yo estoy ya casi cerca de cerrar el compromiso con ella. I want her to do 4 videos for all of us. Yo quiero que ella haga 4 videos para todos nosotros. All of the Nikken products in the bedroom, Todos los productos en Nikken, The kitchen, el cuarto, the la bathroom, cocina, el baño and then the general. y en general, que sería oficina. And so I will put them right here, Entonces los voy a poner ahí and your people, y su gente, you tell them usted les va a decir at 9 o'clock on Saturday a night, las 9 de noche el sábado, you're asleep, usted está durmiendo and they're getting training y ellas están siendo entrenadas for free. gratis. And so then on Sunday, Entonces ya el domingo, now they're ready to place their order, entonces están listas para hacer su orden and they feel like they know what they're doing. y entonces ya ahora ya se sienten que saben lo que están haciendo. You see how smart this is? Usted ve cómo, qué inteligente es So eso. I'm going to have her make a high quality video. Yo voy a hacer que ella haga un video de calidad. She's an occupational therapist. Ella es una terapeuta. ¿Cómo es? Terapeuta. She's one of the top 5 income earners in the whole country. Ella es una de las 5 personas que ganan más dinero en todo el país. So she has the whole package. Ella tiene todo el paquete. Medical, business Médico success. y también el éxito del negocio. And she's cute as a monja. Ella es muy, muy linda. Is a little monkey. ¿A monja? A monkey. A monkey. Mono. Mono. So, Parece un mico. No, pero es que por eso yo no la relaciono. I don't know why you say mono. a cute little monkey. I know, but that isn't supposed to be Graciosa. sexy. No, she's just. Graciosa. So, that's why I wanted to make these videos. Muy amable. Okay? ¿Sí o no? And so we'll put it right here. Entonces, ese video van a No, estar estoy concentrada. el entrenamiento de productos. Then you can get your team recruited, trained just like that. Entonces ya sí tú vas a poder entrenar a tu equipo rápidamente. Now this one we're going to fill up too. Este también lo vamos a llenar, el de testimonio de And these are negocios. business testimonials. Y estos son testimonios de negocios. So the #1 income earner in Colombia, Son la persona que gana más dinero en Colombia. I made this video when I first met him. Yo hice este video cuando recién lo Remember that conocí. face, Acuérdese de esa cara. because now it has pictures, now he's retired from Claro. Tengo fotos, mírenle bien la cara porque tengo fotos donde ahora ya se ha retirado de Claro y tiene la misma cara. He's living to
aquí en Colombia. Sí, Bogotá. Yes. Bogotá. Okay? So you need to tell the story, Rafi. Entonces, Rafael, tienes que contar la historia de él. You need to get some men on your team. Tienes que conseguir hombres en tu equipo. Yeah? Sí. This was filmed 10 years ago. Este video fue filmado hace 10 años. Then you'll be able to go to another part, for more. Then you'll be able to go to another part of the website Entonces usted va a poder ir a otra parte de la página web and see him in another picture, and he's no more national sales manager. Bye bye. Entonces van a poder ver una foto donde ya él muestra que ya no es el vendedor nacional de Claro, sino que está en Nikken. You want a young person? Necesita un video de una persona joven. This is one of the best leaders I have right now in Cali. Esta es una de mis mejores líderes que tengo en Cali. She's not even 30. Ella ni siquiera tiene 30 años. Won the free trip to Nikken, Hawaii. Se ganó un viaje a Nikken para Hawaii. So we need to build stories here. Tenemos que crear historias. Diana Calle, you need to make a video. Short, Diana, boom, 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 tienes que hacer un video with some corto, pictures, fotos, and then your team can use it. y tu equipo lo puede usar. So that's videos. Esos videos, Documentos. documentos. You have North America. Tienes el de Norteamérica. You have North America Spanish. Tienes el Norteamérica en And you have South America. y tienes documentos de So if you have someone in Miami, you're going to use this one. So, si usted tiene y está reclutando una persona en Estados Unidos, usaría el de Norteamérica en español. So here's your other homework assignment. Este va a ser otra de sus tareas. So one is to get the prices La primera tarea es coger los precios y broken down. hacerle el porcentaje. Costo mensual o diario. de cuánto sale por día o por Por noche mes. o por mes. Sí. And here's your second piece of advice. Y este es otro de mis sugerencias. I spent 4 months of my life Yo gasté 4 meses de mi vida writing this document. escribiendo este documento. How many of you in this room have read this completely? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes han leído este documento completamente? Excelente. It's not enough, Que no es suficiente. okay? I'm not being narcissistic. Dice que no estoy siendo sarcástica, pero no muchos alzaron la mano. Guys, this is everything I know and everything I do is in here. Por favor, quiero que entiendan que esto es todo lo que yo sé y todo lo que he hecho. You can open this up. Puede abrir esto, It has the categories. te dice las categorías. This lady is highlighting it and underlining it. Esta señora la ha subrayado y la So you take this document, coge este documento, you put it on your computer, lo mete en su computadora, then you take the USB, coge la tarjetita portátil de you USB, load it on a disk, lo guarda en un disco, take it to the se photocopy lo lleva a una copiadora store que le vaya a imprimirlo, lo hace en blanco y negro, in black and white, yes. blanco y negro, You don't need it in color. no lo necesita en color, And there you go. y ahí empiezas sus notas de entrenamiento. And you don't read it one time. Usted no lo lee una sola vez, You need to read it lo necesita leer until you don't need it. hasta que ya no lo You ask me any question Usted me pregunta cualquier and that cosa document, en ese documento and I know what. y yo ya se lo sé. desde That's what I told you 2 hours ago. Eso fue lo que yo le dije hace 2 horas. You have to be prepared. Lo que yo le dije a usted empezando la You clase. never know Tiene que estar preparado. when todos God's los going to bring aspectos. you Usted no sabe cuándo Dios le va a traer your next leader. su próximo líder. And if you're not Y si no prepared está preparado and your beliefs are, y sus creencias están, you're going to screw it up. la va a dañar. And you know who you're going to blame? ¿Y usted sabe a quién va a culpar? Nikken. A Nikken. Nikken doesn't work. Nikken no trabaja. Costoso. That's who you're going to blame. Ahí es donde usted va a echarle la culpa a No. Nikken. No, It's you. es usted. It's always been you. Siempre ha sido usted. You're the greatest asset in your business, Si usted es el activo más valioso de su negocio and you're its worst enemy. y tú eres tu propio enemigo, peor enemigo. Your check Su cheque is a report card. es como una nota de calificaciones. That's what it is. Eso es lo que es.
And whose report card is it? ¿Y cuál reporte de notas es ese? It's your report card. Es su notas, no las del negocio. It is a manifestation Es una manifestación of what you believe. de lo que usted cree. You don't like your check? ¿No te gusta tu cheque? You have to fix that. Usted lo tiene que arreglar. It's not Nikken's problem. No es el problema de Nikken. So, you have your notas. Entonces tienen las notas. How many personalities are there of people? ¿Cuántas personalidades Boom, boom, hay boom, de boom. personas? What do I do with a new person? ¿Qué hago yo con una persona nueva? How do I take them from in my phone ¿Cómo las llevo de mi teléfono all the way through a todo el proceso to the decision-making para process? en la decisión, el proceso de decisión? Where they say no, Cuando dicen no, just buy, o voy a comprar, refer, preferido, or join your team. o va a ser parte de tu equipo. It's all in there. Está todas las explicaciones ahí. Some of you are not good talkers. Muchos de ustedes no son buenos hablando. It's not natural. No es natural. It's okay. No importa. I gave you scripts. Yo te di notas y dirigidas totalmente cómo lidiar con estas personas y What to say qué decir. to different types of people. Te dice específicamente qué decirle a diferentes tipos de personas. If you're prospecting Diana Calle, Si usted está tratando de reclutar, prospectando a Diana Calle, okay, or Ana Maria Rincon, o a Ana María Rincón, or me, o a mí, or her, o a mí, you're going to approach us differently. nos va a tener que acercarse diferente porque tenemos todas diferentes personalidades. Oh, we're 4 women about the same age. Somos 4 mujeres más o menos de la misma edad. Grande diferencia between Diana Calle, Ana Maria Rincon, her and me. Dice que hay una gran diferencia en personalidades de una a la otra. And you have, it's how do you approach us? ¿Cómo haces para hacer ese acercamiento? It's all there. Que todo está ahí. You don't need 4 years of school. No necesitas 4 años de What you need escuela. is to read that like every month. Lo que necesitas es estar leyendo esas notas como cada mes And then, para volver a estar reforzando y Diana Calle, Diana Calle supporter, analytical. es una apoyadora analítica. Ana Maria Rincon, Ana María Rincón, total promoter. una promotora completamente. Susanita, Susanita, promoter, promotora, controller. controlador. Her, Yo soy controller, controller. It's all in there. Está todo ahí. You approach us differently. Nos va a acercarse, o sea, se va a acercar. If you don't know how to approach us, Si no sabes cómo hacer el acercamiento, you will approach us from your personality. entonces nos vas a dar el acercamiento de tu personalidad. And if it doesn't match with Y hers, si no cuadra con lo de ella, she's not going to do business with you. no va a hacer negocio contigo. So you don't need to get scared. No te tienes que I'm not here to asustar. scare you. No estoy aquí para asustarlos. I just want you to learn. Lo único que quiero es que aprendan. That's why I've invested all this money. Por eso es que And time. todo este dinero y tiempo. Because this is the missing piece of my business. Porque esa es la parte donde está faltando en mi negocio. Getting into action faster. Llegando a la acción mucho más rápido. Okay? But Pero with strategy. con estrategia, So when you strike, para cuando tú hagas el tiro, you're making contact. vaya haciendo contacto. You're getting people to want to enjoy, inscribe. Entonces ahí estás llegando y tocando a las personas y está haciendo que las personas tengan interés. You're getting people to want to buy. Usted va a estar queriendo que las personas sí deseen comprar. Now you're going to be happy. Entonces ahí sí tú vas a Instead ser of feliz. thinking, Nikken is hard. En vez de estar pensando, Nikken es muy difícil. This is difficult. Esto es muy difícil. It's not difficult. No es difícil. I'm living proof it's not difficult. Yo soy una prueba viva de que no es difícil. Everything I know Todo lo que yo sé are in those notes. está en esas notas. So, this is what you study. Eso es donde usted You estudia. print it out. Usted lo imprime. You print this out Usted imprime ese to get started yourself. para tú empezarte tú en el negocio. I don't care if you've been in the business 7 years. A mí no me importa si usted lleva en el negocio 7 años. You need to restart yourself. Tiene que volver a empezar usted mismo.
Print this out. Imprímalo, Do it. hágalo. And then your new people, Entonces su gente nueva, you have them do it. usted hace que ellos lo hagan. So then everybody knows, Entonces todo el mundo sabe, here's the maestro, este es el maestro, everybody knows todo el mundo sabe the piece of music we're playing. la misma pieza de música que estamos, o sea, van a estar todos entonados en el mismo ritmo. We're talking the same language. Están hablando el mismo lenguaje. So you are not in Diana Calle's group. Que usted no es del grupo de Diana Calle. And this is your guest, Luz. Y esta es su invitada Luz. You need to be able to go up to Diana Calle, Usted tiene que poder ir ante Diana Calle. say she's a controller, Diana Calle, por favor, ella es una controladora. and Diana Calle knows exactly what you mean. Y ya Diana Calle se sabe qué es lo que usted So when está Diana haciendo. Calle comes over here, Cuando Diana Calle venga a donde la invitada, she knows not to touch her. ella sabe que no la puede tocar. She knows not to make a bunch of jokes. Y ella sabe que no puede hacer muchos chistes. She knows time is money. Ella sabe que para ella el tiempo es dinero. Eso es las características de una controladora. You talk to Rincon. Usted habla con Rincón. Hey Rincon, Rincón, I have a supporter. yo tengo una apoyadora. Would you please talk to her? Por favor, hable con ella. And Ana Maria comes over. Entonces Ana María viene, Does she talk about money? ella habla de dinero. You better not talk about money with a supporter. Usted nunca va a hablar Personality. con una persona apoyadora de dinero. They run. Ellas corren. No, no, no. No, dinero no se habla. Not now. Ahora no. Poco by poco, yes. Poco a poco sí, But not now. pero ahora no. But if you don't talk about money, Pero si usted no habla de dinero a una To a controller? no le va a llamar la atención. you lose them. Los pierdes. If you're talking to, if she, Si yo, okay, wants to, Ana Maria, Ana María, I have Susanita coming. yo tengo a Susanita. She's a promoter. Ella es una promotora. Then Ana Maria knows Ana María ya sabe it's about fun. que es